a sign of dignity, taking action to develop the students. Get smart, learn English, get a lifestyle. আজকে আমরা ইউজিং অফ আইএম প্লাস ভার্ব নিয়ে কথা বলবো। কোনো চলমান কর্ম বর্তমানে আমি করছি এমন বোঝালে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। সেক্ষেত্রে ভাবটি যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে মূল ভাবের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, আর বাক্যটি যদি প্যাসিভ হয় তাহলে মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল হয়। স্ট্রাকচারস: আই এম প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। আই এম প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অফ ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। আই এম প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। আই প্লাস এম প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন, যেমন আই এম লার্নিং ইংলিশ, আই এম ওয়েটিং ফর মনিকা, আই এম কম্বিং মাই হেয়ার। I am plus past participle of verb plus extension, যেমন I am invited at the party, I am informed the news, I am requested. I am plus adjective plus object by extension, যেমন I'm pleased, I'm interested in the job, I'm sad. Thank you so much for joining this class. Hope to see you next. Have a good time. Good luck.